Vamos a hablar sobre los mandatos, commands. Por favor, escribe la respuesta. Voy a hablar en español y vosotros vais a escribir la respuesta aquí en los espacios que tenéis aquí. Si usáis una versión digital, podéis teclear, to type, ¿vale? Los afirmativos. Cuando estamos hablando de to, friends, right? To form is friends. Entonces, los afirmativos, que significa affirmatives like do something, so like run or walk, ¿vale? Empieza con la forma de tú en el presente, por ejemplo, habla, hablas. Y después, adiós, ese, quita, erase or get rid of, el ese. Entonces, hablas, va a ser habla. Y estudiar en la forma de tú es estudias y después estudia. Estudia más para el examen. Y aquí, normalmente, tú comes, entonces, aquí, come todas las verduras. Eat them all. Y para los negativos, no vamos a quitar el S, pero vamos a usar la terminación de ending opuesta, opposite. Entonces, aquí vamos a tener no hables. Hables con ES. No hables. We still keep the S, but that A switches to an E. No hables. It switched to an E because it's the opposite of an A. And here, we're going to have no comas because the ER verbs would switch to be like AR verbs. ER verbs are tied to IR verbs, so IR verbs would also switch to AR. Okay? So vamos a tener no hables conmigo ahorita y no comas el postre antes de la cena. Hay 8 verbos importantes que son irregulares. Por favor, escribe o teclea aquí. Esto, hacer, significa to do or to make. Y el mandato es haz y no hagas. Poner significa to set, to put. Y los irregulares son pon y no pongas. Venir significa to come. Los afirmativos ven y negativos no vengas. Ir significa to go. Ve a la fiesta y no vayas a la fiesta, por favor. To go. Salir significa to go, or to leave, rather. So sería sal y no salgas. Leave my house. Sal de mi casa. Oh, no salgas de la clase. Decir significa to say, y los mandatos son di. You guys will hear me say like dime a lot, like tell me. And no digas. Tener significa to have. Y los irregulares son ten y no tengas. And ser, que significa to be. Los irregulares son se con acento y no seas. Normally, what you are really doing for the negatives is you put it in the yo form. It's not just changing the opposite ending. You put it in the yo form, and then you put it in the opposite ending and add an S. Hence why a lot of these have G's in them, because hacer in the yo form is hago. So you get hago, get rid of the S, get rid of the O, and then add AS. Pongo becomes no pongas. Vengo becomes no vengas. Salir becomes salgo, no salgas. Decir is digo, so it becomes no digas. And tener is tengo, therefore we get no tengas. Yo form, tengo, take off the O, and then add the opposite ending, AS or ES. Para los mandatos formales, usted y ustedes, solo vamos a empezar con la forma de yo, just like that, y añadir las terminaciones opuestas. Entonces, estudiar es AR, así que va a ser estudie más con E. And ustedes is the same thing, you just need that N that represents the ustedes. So here instead of comen, vamos a tener coman ustedes todas las verduras.
The negatives are the same thing. You just put a no in front of it. No hable usted conmigo. And no coman ustedes. It's the same thing. Exactly. Just make sure you have the no. Nosotros are actually the same thing. Just putting these in the opposite ending nosotros form. So aquí vamos a tener comamos. Comamos toda la pizza. Let's eat the pizza. This translates more closely than anything to let's do this. So again, you still put it in the yo form y después terminación opuesta. So aquí, no estudiemos más. Let's not study anymore. Estamos cansados. Easy. Vosotros is the last one. Para los afirmativos, adiós R y poned una D, la letra D. Así que comer, en vez de comer, es comed. Comed vosotros toda la pizza. Es cambiar R por D. Ya está, un cambio. And I'm going to use this a lot. You'll hear hablad, escuchad, mirad aquí. But you might also hear some negative ones. So here's what we do there. It's essentially the same thing as all the other ones. Put it in the yo form. So aquí estudio, and then add the opposite ending. Estudiar is AR, so no estudiéis más. Estáis cansados. Or no pongáis la tarea ahí. Poned la tarea aquí. So it's just that same end. It's the same. Put it in the yo form and then add the opposite ending. So I hope this helped you get through. There's also an answer key you can look at to make sure that your answers are totally correct.